Tak, dobré ráno. Ja vás vítam na druhom dni konferencie. Dnes nás čaká o niečo kratší program. Iba 2 bloky, jeden o edukácii a druhý o archeológii. Ale ešte než začneme, tak usporiadateľ ma upozornil, aby som vám povedala, že na dvorku je zakázané kouřit. Vraj sme dostali od knihovny poznámku o tom, že je tam zakázané kouřit, tak vás prosím, aby ste prípadne chodili von. A ja si myslím, že môžeme začať s prvým blokom, ktorý sa bude venovať edukácii. Prvým prezentujúcim v tomto bloku je Miško Stanišič s príspevkom Výzvy, príležitosti a očakávaní. Doporučení i hra pro výuku a učení o pronásledovaní a genocíde Romů v období nacizmu. Príspevok bude v anglickom jazyku. Miško Stanišič je ředitelem a spoluzakladatelem neziskové organizace Terraforming sídlicí v Novém Sadu. Stojí za jejími dlouhodobými strategiemi a projektovými aktivitami v oblasti vzdelávání o holokaustu a boji proti antisemitismu, anticiganismu a dalším formám xenofobie. Tak prosím na pódium. Good morning. Can you hear me? Hope you slept well. It's better to have a first presentation than the one after lunch, so I'm lucky. So, as you already heard, my name is Miško Stanišič. I'm from Serbia. I'm co-founder of Terraforming, which is an NGO based in Novi Sad. We are working with improving memorialization of the Holocaust and genocide of the Roma and countering anti-Semitism and anti-Gypsyism, developing teaching materials and methodologies and exhibitions and facilitating international cooperation. But I'm also a delegate of the Republic of Serbia to the International Holocaust Remembrance Alliance, IRA, and there I'm a member of the Education Working Group and a member of the Committee for the Genocide of the Roma. And I'm going to tell you about some challenges, opportunities, and expectations when it comes to recommendations for teaching and learning about the persecution and genocide of the Roma during the Nazi era that IRA is working on. And I happen to get this honor and task and challenge to chair the work of IRA group that is developing these recommendations. So I'm going to have 2 hats during this presentation. I'm going to tell you some things from my position from IRA, and then I'm going to also tell you some things from my personal experience. But let me start with IRA. I am quite sure that you all know what International Holocaust Remembrance Alliance IRA is, but in my words, I would say that IRA is the highest international authority when it comes to developing and setting up the agenda, definitions, recommendations, and actions that also have tools to work with governments to implement them. It's a unique environment that combines representatives of governments, but also experts and practitioners, and that's why it is quite unique and giving. It has 35 member countries, and IRA says in their own words that it's in a unique position to offer comprehensive recommendations on teaching and learning about the Holocaust and the genocide of the Roma based on the expertise of its international delegates. Now, the genocide of the Roma has been top priority of IRA for a long time. IRA was founded in the beginning of this century, we can say, so it has some years behind it. But in 2009, IRA realized that it is impossible to talk only about the Holocaust, the genocide of the Jews, and neglect the other history that was unfolding in parallel, which is this history of the genocide, persecution and genocide of the Roma. So in 2009, IRA created a committee that is committed to deal with the genocide of the Roma, and also, and this is the really milestone, in 2020, IRA managed to create and adopt by all member countries a definition of anti-Gypsyism.
This is also inspired by a success of Ira's definition of anti-Semitism, which is being used basically all around the world. Among others, EU is developing the strategy on combating anti-Semitism and fostering Jewish life, and all EU member countries are developing such policies on national level based on Ira's definition of anti-Semitism. If I'm too fast for the translators, yeah, I'm so sorry. I forget sometimes. I'll try to slow the pace. So, beside the... It's okay. No problem. Fred, we said that I'm going to sing in the end. Not now. Not now. But good test. I'll give you a sign. Thank you. So the success that Ira members managed to stand behind the definition of anti-Gypsyism is fantastic. And it's really paved a ground for many other works that will be done. And just a year later in Malmö, Ira and all at that time 33 member countries, now it's 35, pledged that we will implement and work for implementation of teaching about the genocide of the Roma in our countries, in our institutions, and also Ira promised that it will develop recommendations on teaching and learning about the genocide of the Roma, again, following the success of recommendations on teaching and learning about the Holocaust that was developed a couple of years earlier. So before, and I'm taking off my Ira hat and putting my terraforming hat now, before I go a little bit deeper in what does this work mean, how are we developing recommendations for teaching and learning about the persecution and genocide of the Roma during the Nazi era, let me take you for a little journey and share with you a couple of photographs that I took in different places and tell you about small vignettes, small pictures from around Europe to bring you to the environment and settings where we are developing these recommendations and to whom we are developing these recommendations and what's the situation on the ground. A couple of years ago, we had a project in Novi Sad in Serbia involving a group of about 20 young Roma. They were really young. They were between 11, 12, 13 years old. And we visited a local national museum. It's a museum of Vojvodina province. It's a nice museum, and there was a guide who was very kind and excited to have a group of Roma kids. It's not common that Roma kids would come organized in an organized way, so he was very kind and helping. And among other things, there was a map there, and the map represented the proud of Vojvodina, 37 ethnic groups living in this province. So small dots were representing different ethnic minorities. So those are the Hungarians, those are Romanians, those are Slovaks, those are Ukrainians, and then some even more exotic groups, like those are Catalans, you know, from Catalonia. And really, there was there's a village, there are some Catalans. And then one boy who's 12 years old, Sergeant, he said, like, where are the Roma? And we all like, yeah. And then the guy was, oh, yeah. And then we all start looking, and there were no Roma. There were no Roma on the map. And, I mean, if something is good about it, he really blushed and said, oh, I really don't know how this happened. I can't explain. I promise you next week we will put it there. But you see, they forgot. But what is more important is this moment that this 12-year-old boy who felt enabled by this situation and being in a group, he literally asked, where is my place on this map?
which represent the groups living in our museum that represents the groups that are living here. Then let me pull you to another place. In Sweden, in Stockholm, I had a neighbor, a little boy called Dmitri. I never knew the name of his mother, but I knew her. She lived 2 floors above me. So each day she would go to ICA. ICA is a local supermarket, like 200 meters away. And she's dressed in the traditional Roma clothing, as many Roma do in Scandinavia. And when she would enter the supermarket, she would take a basket very slowly. She was walking always like a ghost, you know, with no expression in her face, and just like walking slowly with this basket. And then 2 persons working in the supermarket would leave what they are doing and start following her, pretending that they are fixing something on the, you know, shelves, you know, something. But they were following her until she take 1 milk, I don't know, some food for kid, Dmitri, who's like 5 years old, and slowly coming to the cash register, not saying a word, nobody saying a word to her, everybody's looking at her like this, like, money, yeah. And then she would leave, and then these persons would continue doing what they're doing. But she was doing this every day. They know her for years. I mean, even if she wasn't there every day. But she was there every day, and then they're still following her. You, of course, understand why they're following her, because she's supposed to be stealing, because she's Roma, and they are checking that she's not stealing. And then she would come home, and I don't know what's happened when she closed the door. Did she break down and cry, and I don't know. But I would meet her often in an elevator, you know, as you do, you meet a neighbor, it's just statistically possibility. And I would say hello, and then she wouldn't say anything. She would look on the other side. So several years later, she said hello back to me. I thought that she was rude because she was not saying hello to me. But the thing is that she did not believe that I mean it. She did not believe that I mean hello when I say hello. She believed that I was starting some provocation. So when her boy was fighting with some other kids in the yard in front of the building and screaming, "I have a knife," you know, all parents got upset because this Roma boy threatened with a knife and so on. But I said, can you imagine how his reality looks like and what his mother, he lives only with his mother, there were only 2 of them, how their life looks like and how he sees his mother being humiliated every day. And he's supposed to be, because now he's an adult, he's supposed to be my partner in educating about the reality of Roma. In another place in France, I met this young, successful, educated Roma man with a great job, nothing connected with preserving Roma culture at all. It was some random but successful work he has been doing in some social services, but not really connected with his Roma background. And then he told me, you know, I'm afraid of police. And I asked you, why are you afraid of police? And he said, you know, when I was a little boy, and my granny was taking me by hand, and we were walking, and I felt, you know, very safe. I'm with my grandmother and everything. When she would see a police, she would react with fear, but not telling me anything. I felt it through her arm, holding me stronger and pulling me closer. It was a reflex. And she brought this fear of police to me. I never had, he said, any interference with the police, but it's deeply rooted in me. It's about a question of mistrust and how this is based on realities, but also how it is transferred from generation to generation, even if you are well integrated or whatever it means. In another place, in Amsterdam, there was these 2
really nice young students, ladies, women. They were studying some humanistic studies, and they were very much into ecology and human rights and civil rights and so on. And they asked me about my work, so I told them about the Roma, among others. And they were listening and said, wow, this is really interesting, but luckily in Netherlands we don't have this problem because there are no Roma and Sint in Netherlands. I said, well, this is where the first problem starts. But I'm just sharing different situations. Then I made this interview with a Roma survivor in Serbia a couple of years ago. And then she was just a very little girl when the local police and Germans arrested her father and his brother and took him away, and they never saw them again. We know they've been shot at certain killing place, but we cannot tell exactly which date this happened to her father. But still, the importance and the value was her own testimony about it. And she was explaining how she was hidden in a village, and the peasants gave her Serbian name, not a Roma name, so that nobody would understand that she is a Roma girl, and so on. But then she also said one little thing. You know, at that time, Roma were forced to wear stripes. And then she showed like this. They were wearing stripes. But of course, nobody was wearing stripes like this. You know, they were wearing armbands, not stripes. But I realized that she don't know. She heard it, she heard about it, but she don't really know. And nobody, and she's an old lady now, nobody showed her, nobody told her, and she couldn't see or learn about it somewhere to change her image of how her father was wearing a stripe. Now, I understand this, but for somebody who would like to abuse this fact and distort it, it would mean like, oh, but she don't know, you know, she's telling us something which is not true. Even more problematic is that literally just last year, there was a conference we organized in Belgrade, and a member of Serbian parliament who is Roma, which is excellent, actually working in several of the parliamentary groups on the topic of human rights and, among others, minority rights. She participated. We invited her to secure a Roma voice, but also to connect to the executives. And she was talking about a concentration camp at Staro Sajmište in Belgrade, which is well known. And then she said, like, a lot of my cousins were killed in gas chambers of Staro Sajmište. There were, of course, no gas chambers at Staro Sajmište. That's absolutely not true. But again, there are myths that has been, you know, spoken among the community, and this is very unhelpful. And this is a result of lack of sources, lack of education, lack of knowledge, lack of research. And for her, I mean, she's not malicious, but she who is professional, she could not find the knowledge about it to base her speech on facts. And finally, there is this another place in Belgrade which is called Topovske Šupe. It was a concentration and death camp where about 5,000 Jewish men and 1,500 Roma men were held during late summer and beginning of autumn 1941, so quite early. At the same time when Babi Yar was happening in Ukraine, they were shot in Serbia. So all 1,500 Roma were killed, shot, dead. And this authentic space, which is in the middle of the city, is in decline and endangered. And not only that, it's not protected by law on, how do you call it, the cultural important monuments. And there are plans to demolish it and build a shopping mall there.
Now, this is really unheard of because I don't know if there are any authentic spaces, and I'm not talking about some space in the woods. I'm talking about buildings. They are there. They're still standing in quite shady shape, but they are still there. They're literally people who were in prison there. They were touching this wall, which is still there. And I don't know of such a place that is not turned into a place of education. So this is the environment where we are preparing to introduce this idea of recommendations for teaching and learning about the persecution and genocide of the Roma during the Nazi era. I wanted to share with you a couple of images from different places because I don't think that just sharing the idea of the recommendations would be enough. So now I'm back to representing IRA. Who are these recommendations for? They are for policymakers, educators, and practitioners that will help them to develop knowledge of the persecution and genocide of the Roma, to create engaging, best practice-based teaching environment, promote critical and reflective thinking, appropriate sources, and practical guidance to bring curricula up to date, and contribute to human rights and genocide prevention education. Who is developing these recommendations? First and foremost, IRA experts, but we are also engaging external experts, and we are working together with international and national Roma organizations. Also, what's the concept? Concept is similar to generally to the concept of the recommendations for teaching and learning about the Holocaust that we developed, IRA developed a couple of years ago. So we divided it to why teach about this, what to teach about it, and how to teach about it. A new feature is this Roma Voices, where we will feature perspectives from Roma community members. And because this is one of the biggest challenges, there is a lack of resources out there already available. So we will try to offer links or referrals to trustworthy resources from all around the world. Finally, just some examples of challenging questions that we are struggling with and hopefully finding excellent solutions to. How do you position the genocide of the Roma in relation to other Nazi atrocities and avoid competing narratives of suffering? I'm presenting this because you know these recommendations will be looked by teachers, and these are the questions that teachers on the ground are asking. How do I do this? How do I teach about the genocide that is not sufficiently researched, or maybe better, where we do not have excellent sources to rely on from a teacher's perspective? Or how can I make policymaker ensure that this topic is given prominence in both time and quality resources? And some of the main goals of teaching about this topic are connecting the past with the present, contemporary anti-Gypsyism and exclusion with the long continuous history of persecution and discrimination, and to establish that the neglect of this genocide contributed to the prejudice and discrimination that many Roma communities still experience today. So, leaving you with yet another picture of Topovské šupe in Belgrade, the death camp that is declining. I just want to bring back the image of this young boy who asked, where are we on the map? And I hope that our recommendations for teaching and learning about the genocide of the Roma will help bringing Roma back on European and world map in education. Thank you very much.
I thank you for this excellent presentation, but I did miss the singing. Ďakujem za túto výbornú prezentáciu a poprosím pomaly na pódium nášho ďalšieho prezentujúceho, ktorým je Sebastian Klein, pedagogické perspektívy a obtížné vzpomínky. Stopy neonacistické propagandy ve Falstatském lese. Príspevok bude v anglickom jazyku. Sebastian Klein je vedoucím edukačního oddělení Centra Falstadt. Podílel se na několika mezinárodních a národních projektech a od roku 2016 je členem norské delegace AIRA. V současné době se zabývá didaktikou dějepisu, pedagogikou památkových objektů a estetickým učením. Prosím, please, come up here. Hi, can you hear me? Yeah, I imagine you can. Thank you, and thank you for the presentation and then the introduction, and thank you for having me here today. It's an honor being able to present. My name is Sebastian Klein, and I'm head of education at the Falstad Center. And we're a peace and human rights center located in the middle of Norway, in a small place, a village called Ekne. And we work primarily with an educational mandate. So approximately or annually we have about 8,000 pupils, students, teachers, both from junior and senior level schools who visit us in our memorial site and take part in a 4-hour educational program, among other things as well. On this presentation, or in this presentation, I will be focusing on an event that took place on the 20th of April 2019, 19 or 20th of April, at the memorial site at the Falstad Forest, which is a former killing site where Nazi perpetrators murdered approximately, I'm not going to say a number, but or over 100 Soviet prisoners of war, Yugoslavian prisoners of war, Norwegian resistance members, and a handful of Norwegian Jews. Now, on the 20th of April, this memorial site in 2019 was part of a regional propaganda campaign honoring the 130th birthday of Adolf Hitler by a group of what we define as neo-Nazis, the best organized neo-Nazi organization in Scandinavia, the Nordic resistance movement. And this presentation will sort of take you through some of the ideas, theories, methods that we've been using to come to terms with this situation. Sort of informing and reflecting on our own pedagogical practice through this occurrence. Okay? So this is just the brief abstract for this paper. If I were to rework it or work it into a published article, it might likely change, but this is at the point where we are now. In many ways, I'm drawing on some experiences made by other memorial sites, such as Mauthausen in 2015, when they also went through a process of developing or redeveloping and maybe specifying and concretizing their pedagogical approach to the work that they have been doing.
So just a brief sort of historical groundwork, some context. I'm not going to go into the history of a memorial site in depth, but I wanted to at least show you an historical photo from the killing site right after the war. Here we have pictured Ljuban Vukovic assisting in identifying mass graves, 1945, probably around May. This picture is taken. And he was one of the surviving grave diggers forced to dig mass graves by the Nazi command at the Falstadt Center. The fact that he survived, or at the SS prison camp, so the fact that he survived made it possible for us to for the Norwegian authorities to identify the mass graves and find a lot of these bodies that were buried, about 86, were discovered. Now, at this moment in time, the place is also being reformulated or mediated into something new. At this point in time, it becomes a memorial site as well, or it's starting to become a memorial site. And already in 1947, we see this first monument being unveiled. And this is made by also a former prisoner of the Nazi prison camp, Odd Hilt, the one on the left here, depicting the mass killings. Now, later, this entire space changes, and it does so continually. There's always a change in this space every day. We find in the 90s as well a new obelisk being raised, also made by a Norwegian artist, a local artist, named Nils Aas. And this final sort of monument, or this monument from the late 90s, it's not the last monument to be raised in the forest area, but it is one of many. So we have several monuments speaking together from different points in time, showing different, or our cultures, our present time acts of commemoration with this space. And I think it's just important to sort of dwell on this fact while we move into how we are working with this space at this moment in time as well. So, memorial site pedagogy, in this sense, is it's difficult to pin down. It's very difficult to pin down. There aren't necessarily any overarching umbrella formulations internationally that form a cohesive pedagogical standpoint in how to relate the history that has happened at a certain memorial site from the Second World War. This, for example, is a reference from the researchers working at the Mauthausen project in Austria. And then we have Konchuk, who works in Poland, and Trond Risto Nilsen working in Norway, also agreeing that these educational institutions, at least as they develop from maybe more ritualized commemorative spaces or institutions, they become more educationalized. There is a certain identity that forms within those different spaces, with those different institutions.
Konchik references Thomas Krantz, who's been working with the Majdanek memorial and with memorial site pedagogy for several years in Poland. And Krantz does sort of, Konchik and Krantz, they both see that there are a few principles that are developing internationally as well. What we see in Norway, for example, is that there is maybe a stronger sense or a deepening towards democratic, educational, anti-racist education, human rights pedagogy, that these sort of disciplines form a baseline, if you will. But they are individual, and they do differ. They also differ from site to site, as I've mentioned, but from nation to nation as well. So, what happens on the 19th of April, 2019, at the Falstad Forest? So, the Nordic resistance movement, I've mentioned that they are the largest organized current neo-Nazi movement in Scandinavia, but they are very few in Norway. We have maybe a few dozen members in Norway, so there are not a lot of official members within this group, and they don't necessarily form a anti-democratic challenge politically in any way. However, this sort of act that happens, it's sort of they're taking part in a counter dialogue, which I'll focus a little bit on afterwards. But it's worth mentioning that both Breivik and Manshaus, convicted Norwegian terrorists, did dabble with this organization. Okay. What they did here is that they went around in our region and they put up a lot of these stickers. And this sticker that you can see on the monument in the Falstad Forest is a symbol of the Tyr rune that they've adopted as their own sort of slogan, as their own symbol. And they stuck this on the monument, and they placed these stickers all over the region, also at other memorial sites or heritage sites of Norwegian medieval history, of Norwegian Viking history. So there was a big propaganda campaign, as they called it. And they posted this picture, and they posted the picture of their celebration of Adolf Hitler with the cake and the swastika and the candy on their blog post, and it's still out there. It was taken down. It was taken down for a while, but it's still on their website. This was a Friday. We came to work, and we received information that this has happened on a Monday. So, in what way did our organization and in what way did our teachers sort of tackle this situation? Is one of the questions. However, what happens when they actively engage with our memorial like this? And I'm drawing a little bit on a cultural anthropologist called James Virch, which I find is a good way of framing what has happened here, and that is in the way that the
Nordic resistance movement is now sort of taking a dialogical approach and a referential approach to this memory. So their memory, what they're doing by placing this sticker on the monument is instead of, they're looking at the perpetrators and they're honoring the perpetrators. They're twisting the narrative, that is the normative narrative of this memorial site, the one that we talk about and the one that's inscribed on this monument. And they're highlighting, in a way, these perpetrators as taking a heroic action. So they're engaging with our dialogue of the memorial site and sort of reformulating it with their own act of physically sticking this marking on our memorial site. Now, these narratives among the neo-Nazi groups that exist are in constant opposition by those offered by historians, by memorial sites, by educators working within this space, by other contemporary social justice movements as well. They don't only seek to contest these other narratives, but they also seek to establish this parallel discourse which reinforces their own worldview. So this is also an identity-making act, where they actively propagate their own agenda. They are actively, but who do they do it for? They do it for themselves, right? So they engage with this artistic object within the memorial site, act as a historical reference for how we transmit and shape history. And they utilize this physical, utilizing this physical engagement with the opposing narrative by placing this sticker on the obelisk. And all of it is sort of inscribed within their blog post as well, which is publicly available. Okay? So it is an act that they want to see, they want to notice. And how do we deal with this? How did we deal with this? So, I want to use another theorist's principles around the word resistance. Gert Biesta, some of you might know him, is an educationalist. And he defines resistance as a meeting within an educational space. Resistance is a meeting of something difficult, a real world difficulty, something which opposes you, something which mars you. So I see this action that the Nordic resistance movement made as an act of resistance. That our organization, that our teachers, that our board, that our director also met with this act. How do we deal with it? So Gert, he has three different ways of engaging with this resistance. Overcoming resistance or world destruction, in this space we can see that as us maybe acting out of this action and blowing it out of proportion. Having it engage all our educational activity. Shadowing everything else would be an example of us trying to overcome this resistance. Withdrawing from resistance, as you can imagine, is creating a taboo.
removing this action, not talking about it, disengaging with it completely, censoring it in a way. Not just at the time of its happening, but also for the rest of history. And then we have the final act, which is, or the final choice, which is staying in this difficult middle ground. We opted, I believe, after a lot of discussion, for this third option. This staying in the difficult middle ground of what had happened. So we do not overplay it. We did not disengage from it, but we lean into the difficulties provided by this action from the Nordic resistance movement and found a space for it within our educational program. So we open up this discussion for what a democracy can tolerate. Already the same week that the following week after the weekend where this mark was placed, we started engaging our students, our visiting students, with this occurrence in a dialogical approach. So how does this, the questions that we ask, how does this change our perspectives on history and the different groups within our society which are challenging our democratic principles of liberty, equality, and solidarity? Or the centers, when I say are. Another aspect of this is slowing down that Gert talks about. And this is exemplified in Gert's writing as a slow moment. And I'd like to sort of finish off with this aspect of his reasoning and how we also see this coming into view as a slow moment, this whole sort of situation that we've developed. So slow moments, they refer to situations within the educational process which resists the rush towards quick fixes, immediate results, and the instrumentalization of learning. So what we took our time to do when this situation occurred was to take a breath and emphasized the importance of taking our time to engage deeply with this situation that occurred. After a while, and it was not from our institution's own will, this sticker that you saw was removed. So the symbol of it was, someone else took it down. Someone from the region, we believe, but we do not know who it was. But we left, and there was a big discussion if we should sort of remove everything, even the marks which remained from the sticker. And to this day, we have not removed these marks, though they have been weathered. And now there's a brief outline of where you can still see the sticker on this monument. But since that time, we've sort of adapted and we've used and utilized that situation, this situation that occurred within our educational program. We use it every day for these 8,000 students, pupils who arrive. This is one of the places where we take time and we create this interruption in our educational practice. So we're gifting our visiting pupils this quality of interruption, giving them time. And most of our educators, they do this in different ways. And I wanted to end by just sharing one of the reflections from our educators, which I'm currently working
through. I'm working through some of the reflections from our educators, and I intend to do several more interviews with them and maybe work this into a paper eventually, or an article. But she says, sometimes I show them the picture of the swastika cake, and I ask them what the swastika is made of. It's a comical image. It makes it easier to talk about this theme, and it's also a human image. Reminds me that these are just people like us. We all can think that others are worthless than ourselves, and we must look at ourselves in the mirror. And I think there are both, to end, I think there are both positive aspects of this, of using this picture as well, and what she says, as well as critical aspects towards it. But this is one of the ways that we've taken such moments, such situations, and applied them into our educational practice. Thank you. What did you do with it? Ďakujem za príspevok a za toto mierny freestyle s mikrofónom. A na prezentáciu posledného príspevku tohoto bloku by som na pódium rada pozvala Karinu Hoření s príspevkom Výzvy, ktoré teprve prekonáme. Edukace v památníku Lety v kontextu vzdelávání o holokaustu Romů a Sintů v českém vzdělávacím systému. Príspevok bude v českom jazyku. Karina Hoření je historička a socioložka, která se dlouhodobě zabývá dějinami menšin a etnickým soužitím ve střední Evropě. Pracovala v několika institucích na výzkumech týkajících se historického vzdělávání, migrace a segregace ve vzdělávacím systému. V současnosti připravuje vzdělávací programy pro památník Lety a působí jako výzkumnice na Institutu slavistiky Polské akademie věd. Tak prosím. Děkuji za představení a děkuji za to, že tady mohu být s vámi. Poslední 2 dny tady mluvíme o tom, o holokaustu Romů a Sintů, o tom, co se stalo v Letech u Písku a o různých historických aspektech těchto událostí, ale mojí roli jako edukátorky je přemýšlet o tom, jak tyhle ty informace, jak je komunikovat se širší veřejností, jak vlastně o nich mluvit s mladými lidmi. A já vám v další 4 hodině představím vzdělávací program, který jsem spolu s kolegyněmi a kolegy Muzea romské kultury připravila pro vznikající, už asi snad vzniklý památník v Letech u Písku, o tom, v jakém kontextu se musíme pohybovat v oblasti vzdělávání o romském holokaustu, o tom, jaké jsou hlavní výzvy při tom komunikování tohoto tématu a jakým způsobem my jsme na ně reagovali a budu sdílet nějaké zkušenosti z testování, z pilotního testování toho programu. V roce 2020 Rada Evropy vydala rozsáhlý výzkum, který ukázal, že v České republice ze 38 současných učebnic dějepisu, zeměpisu a občanské výchovy, to byly učebnice, které zkoumaly, pouze 11 jich zmiňovalo Romy a většinou to opravdu byla zmínka ve formátu jedné věty a pokud často tyto zmínky pouze reprodukovaly nějaké zažité stereotypy. Bych vám tady ukázala 2 příklady současných učebnic dějepisu. Tohle je učebnice z nakladatelství Dialog. Je to, abych ilustrovala, co to teda znamená vzdělávání o Romech v současných učebnicích dějepisu. Možná čeští mluvčí už zaznamenali, kde právě jsou Romové zmiňováni. Vlevo dole je taková krátký
krátký odstavec, který se jmenuje Romové v Československu. Tohle je stránka, která se věnuje vzniku Československa v roce 1918 a ti autoři učebnice vlastně měli potřebu tam něco přidat o Romech a našli jenom to místo vlevo dole a ještě nevím, jestli to dokážete přečíst, ten celý odstavec se jmenuje Něco navíc. Tohle, jak vlastně chápe jakoby český autor učebnice, že tohle je, tak tady je ten hlavní národní příběh a tady je ještě něco navíc. A tohle je ukázka z další učebnice nakladatelství Nová škola. Tohle je zase stránka, která se věnuje právě holokaustu a druhé světové válce. A tady vidíme, že ten odstavec je poměrně velký, který se jmenuje Osud Židů a Romů. Ale když si to vlastně přečtete celý ten text, tak kromě toho názvu, tam vlastně o romském holokaustu už není vůbec nic. A já mám takovou teorii, co se tady stalo v téhleté učebnici, že oni vzali to původní vydání, ve kterém bylo Osud Židů a řekli si, no, teďka vlastně je ten tlak, měli bychom taky víc mluvit o holokaustu Romů. Takže se tam přidalo to slovo Romů, ale to už je vlastně jediná změna v té učebnici. A tohle to jsou možná jakoby ty nejhorší příklady. Myslím, že ta situace už se mění. Učitelé třeba mají k dispozici vzdělávací materiály z produkce jak muzea, tak jiných institucí. Ale zároveň tenhle víkend jsem měla možnost vést workshop asi s 15 učiteli základních škol a ty říkali, že stále, že vlastně v jejich učebnicích moc o romských dějinách není a proto o nich vlastně nemluví pravidelně ve své výuce a že vlastně cítí tu potřebu mít víc materiálu. A samozřejmě tyhle ty učebnice to není jakoby problém, který existuje izolovaně. No to tak padá asi. To není problém, který existuje izolovaně, to není ten samotný problém, ale je to důsledek nějakého širšího problému, kterým je vlastně postavení Romů v české společnosti. V roce 2023 Ministerstvo pro místní rozvoj udělalo rozsáhlý výzkum mezi mladými lidmi o postojích vůči menšinám. A ačkoliv mladí lidé jsou více tolerantní než celá populace, tak stejně byli Romové vnímáni mezi mladými lidmi nejvíce negativně. A také v experimentálních otázkách se ukázalo, že vlastně nejen mladí lidé, celá populace má na Romy odlišné nároky než na majoritu. Abych to ilustrovala, tohle se zkoumá na otázkách, že se zeptáte, pokud je osamělá matka se 3 dětmi, měla by získat nějakou státní podporu a s tímhletím vlastně lidi mají tendenci souhlasit za to, když se zeptáte, má osamělá romská matka se 3 dětmi dosáhnout na státní podporu, tak vůči tomu většinou bývají lidé kritičtí. Ale tohle je jakoby asi něco, co moji spoluobčané tady znají a mnozí z vás to bohužel zažívají v každodenním životě. Ale chtěla jsem ilustrovat, že ti lidé, kteří přesně jakoby sdílejí různé předsudky a stereotypy. A děkuju, na to vždycky spadne, když to nedržím. Děkuju. Že vlastně tohle jsou mladí lidé, kteří přichází třeba do muzea a se kterými my pracujeme. A já představím ten edukační program pro Památník Lety, který jsme vytvořili tak, že my víme, že ta hlavní část té návštěvy má být návštěva toho pietního místa, toho kruhu se jmény, to, jak to tady ukazovala Anna Mišková včera, ale vlastně jsme si uvědomili, že mladí lidé a žáci, kteří nevědí nic o romské historii, že vlastně jakoby nedokáží nějak pochopit to místo, nebo vůbec pochopit, co jsou tam jména, která jsou tam napsaná, takže my vlastně nejdřív s nimi budeme pracovat hodinu, kdy budeme mluvit o romské historii obecně. A vlastně ty 2 hlavní výzvy, které my jsme identifikovali na základě toho, jaká je situace v České republice, jsou ty chybějící vůbec základní znalosti o Romech, o romské historii. A když říkám chybějící, tak to někdy může vlastně znamenat nulové znalosti. A zároveň i to, že část mladých lidí může mít i nějaké negativní vnímání Romů celkově bez ohledu na jejich zkušenosti. A pokud máme být upřímní, tak samozřejmě ty negativní stereotypy často mají ty učitele, že třeba ta třída těch mladých lidí může být otevřená, ale vlastně samozřejmě často zažíváme tu zkušenost, že přijde do muzea i učitelé, kteří jsou vlastně jakoby od začátku vůči tomu tématu naladění negativně.
jakým způsobem tedy my s tím pracujeme. Že my jsme si vlastně uvědomili, že není možné mluvit v Letech v Památníku pouze o té kapitole toho holokaustu Romů a Sintů, když ti žáci, ti mladí lidé vlastně neví nic o nějaké širší historii Romů a proto se věnujeme celému 20. století, protože ti lidé vlastně neví, by věděli, pokud bychom mluvili jenom o tom, kdo byli ti lidé, kteří tady byli internováni a co se dělo v tom táboře, tak vlastně ty účastníci těch programů neví, jaká byla ta předchozí historie Romů v Československu, jak dlouho tady žili, jaký byl jejich životní styl. A stejně tak ten příběh Letů nekončí vlastně likvidací toho tábora, ale je stejně důležité vědět a pochopit, co se stalo i potom, po válce, protože není vlastně důležité jenom mluvit o tom, co se stalo v tom táboře, ale úplně stejně důležitá otázka je, proč to tak dlouho trvalo, než se začalo o tom mluvit a jakou roli vlastně ti přeživší měli v tom dlouhém procesu toho uznávání romského holokaustu. A v tom našem programu se žáci seznámí s osobním příběhem 5 lidí, kteří mají společné právě jenom to, že byli určitou část svého života internováni v táboře v Letech. A jinak jsme vlastně věnovali velkou péči tomu, aby to byly velmi odlišné osobnosti s velmi odlišnými příběhy, právě aby jsme ukázali, jak rozmanitá byla to romská zkušenost a jak rozmanité byly i ty způsoby, jak se vyrovnávat potom s tou válečnou zkušeností. O mnohých z těch osobností jsme tady mluvili, nebo je znáte, ale samozřejmě i pro zahraniční publikum. Alžběta Růžičková, přeživší koncentračního tábora v Osvětimi, ale také matka Čeňka Růžičky, jedné z hlavních osobností, která se zasazovala o vznik památníku. Josef Serinek, významný účastník protinacistického odboje, potom co uprchl z tábora v Letech. Božena Pflegrová, o té mluvila Anna Míšková, protože ona napsala vlastně unikátní vzpomínky na tábor v Letech, které budou i v té expozici vystaveny. Václav Studený byl jediný vězeň z takzvaného cikánského koncentračního tábora, který podal své svědectví, který vypovídal v poválečném procesu s bývalým vedoucím tábora. A tou 5. osobou je Františka Šmídová, dívka, která jako dítě několika letá zemřela při epidemii tyfu v Letech. A pro nás bylo důležité, aby tam byl zahrnut i vlastně takovýhle osud někoho, kdo tam zemřel. A ty dětské oběti to bylo velmi časté, ale zároveň bojujeme s tím, že my o většině těch obětí víme velmi, velmi málo. Například o té Františce víme něco o její rodině, ale nemáme ani tu její fotografii. Ale o tom vlastně taky mluvíme v tom vzdělávacím programu, jakoby pochopit, že ty příběhy často mají nějaké nedopověděné kapitoly, že prostě nedokážeme třeba zrekonstruovat ten celý osud. Já to tedy dám ještě na chvilku v angličtině. A my vlastně ti studenti žáci pracují ke každé z těch osobností s několika jako historickými dokumenty v podstatě a měli by jenom zrekonstruovat pouze to, jak žil ten člověk před válkou, jak vypadaly ty osudy za války a co se vlastně, jaký je ten způsob, jak se on nebo ona nebo jejich rodiny vyrovnávali s tou válečnou zkušeností. A vlastně měli by si každý pracuje s jedním tím příběhem a pak to dávají dohromady a měli by si jenom uvědomit, tohle všechno znamenalo v určité době být Romem. Můžou to být takhle odlišné věci. To znamená, protože vy hodně ty příběhy znáte, tak já to dám i v angličtině pro ostatní. Proto my jsme věnovali právě velkou péči tomu, aby to byly příběhy, které reprezentují tu mnohost té zkušenosti, aby to byly opravdu velmi odlišné trajektorie. To znamená, že tam jsou lidé z tradičně kočovných rodin, z rodin, které byly tradičně usazené, ale zároveň i lidé, kteří vlastně mezi těmito životními styly udělali tu změnu a ptáme se, proč to tak mohlo být. Zároveň poznávají
ti účastníci toho programu i jaké byly ty typické a tradiční způsoby, jak různé byly ty typické a tradiční způsoby obživy. Františka Šmídová byla z rodiny kočujících komediantů, byly tam vlastně, jsou tam ty kočovní obchodníci a další různé způsoby obživy. Potom i to, co vlastně zažili za války, jsme se pokusili jakoby tu škálu těch různých osudů pokrýt. Je samozřejmě Alžběta Růžičková byla deportována do Osvětimi, jsou tam lidé, kteří byli propuštěni, jeden člověk, který dokázal uprchnout, a v něčem samozřejmě je nevyrovnané, že máme pouze jeden příběh, kdy na konci ta osoba umírá. To je vlastně ta Františka Šmídová, že o tom mluvíme v tom, nebo na to se taky ptáme jakoby, těch studentů, protože jinak samozřejmě, kdyby to mělo být statisticky, tak by to mělo být otočené, že tam je jenom jeden člověk. Protože ti, kteří vlastně přežili druhou světovou válkou, tak mají potom větší šanci, že podají to svědectví a vlastně k nim máme zachováno větší množství dokumentů, tak aby jsme mohli ten jejich život ilustrovat. I když tak potom bude čas na debatu a určitě jsem tady, abych všechny otázky ještě zodpověděla. Vlastně různé jsou i ty způsoby vyrovnávání těch rodin s tou poválečnou zkušeností, že Alžběta Růžičková vlastně od 90. let o té zkušenosti nemluvila. A proč to nebylo možné? Ale zároveň potom její rodina se stala jakoby důležitou v tom celém procesu tvorby památníku ze Serinek, který dnes, ale teprve dnes je vlastně jako hrdina vlastně i popkultury. Božena Pflegrová, ta v 80. letech byla jediná, která cítila tu potřebu vlastně nějak se s tou zkušeností vyrovnat tím, že napsala svoje memoáry. A vlastně ta Františka Šmídová aspoň byla, nebo se snažila tu památku uctít její rodina. A zároveň ale tam pořád vstupuje do hry ten druhý aspekt, že samozřejmě, že množství těch studentů má vlastně jako velmi stereotypní představy o Romech, a proto jsme se rozhodli, je to v souladu vlastně s tou celou koncepcí té expozice, a o tom mluvila včera Anna, že v té expozici i v tom programu je vlastně ta perspektiva pachatelů spíš potlačovaná, že my se snažíme dát do popředí tu perspektivu Romů samotných, a proto se převážně pracuje, nebo opravdu jsme se snažili, aby se pracovalo s materiály, které o sobě vlastně, jak se Romové viděli sami. To znamená, že tam jsou ty předválečné fotografie rodinné, kdy právě prezentují nějaký sociální status. A právě tam je potřeba říct, že samozřejmě těch dokumentů, které vytvořili Romové samotné sami, je mnohem méně, ale o to víc jsme se jako snažili, aby tam dominovali. Takže jsou to dopisy, které si psali členové rodiny, jsou to samozřejmě vzpomínky Boženy Pflegerové, proto ona tam je jedním z těch příběhů, kterými se zabýváme. A já vím, že v centru ve Felstadu, kde my jsme byli na exkurzi, že se pracuje vlastně v těch programech i s perspektivou těch pachatelů, a rozumím tomu, proč to má jako nějaký didaktický potenciál, ale vlastně v tom českém kontextu my máme pocit, že je ve veřejném prostoru tak málo míst, kde by dominoval ten romský pohled, že aspoň v Letech by to tak mělo být. A zároveň ty dokumenty třeba z produkce pachatelů, ty mají jakoby tendenci, že jsou k nim často mladí lidé jako méně kritičtí, protože ty dokumenty odpovídají vlastně těm jejich představám o Romech.
A právě jsem s vámi chtěla sdílet zkušenost z pilotáže toho programu a s tím, jak mě vlastně často překvapí, jak lidé pracují s těmi dokumenty úplně jiným způsobem, než já bych předpokládala. A jedním z těch dokumentů, se kterým my pracujeme, nebo který mě od začátku připadal hrozně silný, je, že pro rodinu Šmídů se zachovala korespondence, kterou její členové mezi sebou vedli, když byli internováni v táboře. Že ten otec pracoval byl na statku mimo tábor, zatímco ta rodina byla přímo v táboře, to bylo poměrně časté. A není to nějaká intimní jako korespondence, jsou to spíš takové vzkazy, které samozřejmě byly kontrolovány, ale mně pořád přišel ten dokument vždycky velmi silný, protože ukazuje zároveň na ty podmínky v táboře, protože ten otec vlastně prosí, aby mu poslali nějaké předměty denní potřeby, ale zároveň ukazuje i na ty jakoby intimní rodinné vztahy, že pořád jako vyjadřuje ty své city, pozdravuj, prosím, moje děti Mařenku, Jeníčka a Faninku. A já vlastně, když včera jsem to jako četla, tak jsem si uvědomila, jak jako silný je to dokument, protože my víme, ty studenti my to víme, že ta Faninka, kterou ona jako pozdravuje, tak za několik měsíců zemře. A proto mě to vždycky přišlo jako hrozně silný dokument a bylo pro mě, ale neočekávala jsem, že vlastně většina těch čtenářů se zasekne na tom, že ten dopis je taky psán vlastně špatnou češtinou, nebo je tam hodně gramatických chyb, což mě vlastně zpočátku taky přišlo, že je zajímavé pro nějakou didaktickou jako diskuzi, že můžeme přemýšlet, jestli měl ten člověk mohl mít přístup k nějakému formálnímu vzdělání, jak důležité bylo psaní pro jeho běžný život, v jaké situaci on vlastně píše tenhle ten dopis. Ale vlastně se ukázalo, že pro hodně mladých lidí vlastně oni se jakoby zasekli na tom, že je to špatnou gramatikou, protože přece to pro ně jakoby naopak potvrzovalo ten stereotyp, že přece Romové jsou hloupí a neumí psát a já jsem vlastně moc nevěděla na to reagovat, protože já si ve skutečnosti myslím, tohle je dopis z roku 1943, že třeba moje prababička, která pocházela z nějakého z venkovského prostředí, by nepsala o nic lépe, ale vlastně bylo hrozně těžké se přesto dostat a my jsme potom došli k tomu, že jsme vlastně přepsali ten dopis teda do té gramaticky správné formy. Já si myslím, že on vlastně ztratil svůj jako část té svojí autenticity, ale potom jsme s ním dokázali pracovat lépe. A mám ještě jakoby další příklady toho, jak vlastně i ty dokumenty, které já si myslím, že jakoby mluví romským hlasem, jsou potom mezi lidmi, kteří vlastně sdílí nějaké předsudky, interpretovány úplně jiným způsobem, než bychom to předpokládali. A proto jsme museli jakoby několikrát ty dokumenty, se kterými mladí lidé pracují, jsme museli měnit. A vlastně, ale myslím si, je logické, že potom v tom jako provozu, až se bude ten program nabízet vyloženě školám, tak se určitě bude měnit ještě spoustu dalších věcí, protože spoustu jako otázek mladých lidí my teďka nedokážeme domyslet. A zároveň jsem si uvědomila při práci s těmi materiály, že vlastně nemůžu jakoby očekávat zázraky od toho dvouhodinového vzdělávacího programu, že ty stereotypy a předsudky jsou často tak jakoby tolik hluboce zakořeněny v lidech, že je to nějaký jako dlouhý a pomalý proces práce s tím, ale zároveň je dobře, nebo proto je důležité, že je tady památník Lety, které je místo, kde vlastně k tomuhle procesu může docházet, že je to jakoby místo, kde poprvé se mladí lidé, často i ti vyučující, vlastně seznámí s těmi romskými osudy. Takže děkuji, že jste byli na této cestě s námi, na cestě k tomu památníku a doufám, že se tam brzy uvidíme spolu. Děkuji vám za pozornost. Tak, ja ďakujem a na záver bloku by som rada otvorila diskusiu. Urobíme to presne tak, ako včera. Páni zozadu za vami prídu s mikrofónom, keď sa prihlásite.
Thank you for all those presentations I got here in this morning. It is very interesting. And I would like to comment Miško, because we have been working in Sweden, and I was very happy when he was explaining the situation, how the Roma are being behaved when they are out shopping and so on. And I'm very happy that it was you who said it, not me. Because sometimes we are accused to write our own history. So, as you said, and you was explaining, it came from a non-Roma, not from a Roma. Usually, I used to give this kind of report, how the discrimination situation looks and how it is in Sweden, but I do it for authorities and another one. And also, really, I will kill that telephone. I'm sorry that I interrupted you, but you might hear that I like music. So I want to give you a short how it can sound, because you wanted to hear a little bit music, didn't you? So I will give you, I love Roma music, but I also like country and you see, I forget things. But anyway, I will give you a short how it can sound. Hey, good looking. What you got a cooking? How about cooking something up with me? Oh, baby. Don't you think, baby, we could find some brand new SLT? I got a hot rod for and a $2 bill, and I know spot riding over the hill. And dance for and dance for two. If you want to have some fun, come along with me. Hey, hey, sweet baby, don't you think maybe we could find some brand new SLT? Ak ste sa báli, že dnes to bude bez hudobného vystúpenia, tak už sa nemusíte. A vidím, že Miško chce reagovať. Is it going to be a sing-off? I promise, actually, I planned to, but now I can't. No, on a serious note, I appreciate that you notice it, but I think it's very, I don't want to sound pathetic, but it's very sad that you had to say this. I honestly think that it is a task of other groups to protect the minorities. I don't even want to say the task of the majority, because in Sweden I was not really majority. I was also a foreigner, so yeah, you know what I mean. But I do believe, and this is very crucial and very important, that we have to cooperate between communities to tackle these problems. And we have to work on strengthening understanding that this is not an issue for Roma or about the Roma or any other minority community. It is an issue that concerns entire community. And we cannot have democracy, we cannot have civil rights, we cannot ensure the future of democracy if anybody in our societies are exposed to discrimination or isolation or worse. So it should go without saying, but unfortunately it's not that quite often. Sorry. Is this on? Yes. This is for Karina, so I can just, I don't need the microphone. But anyway, for everybody else. First of all, thank you very much for thinking so deeply about stereotypes in this educational program. I think that was fascinating how you're trying to focus on the perspectives of Roma themselves instead of perspectives about Roma. And I was so curious about that letter and your decision to
rewrite it in a way. And I wonder if you, because it seemed like something you had thought quite deeply about, if you thought about any other way to present it. You could have, for instance, I don't know, created a statistic about the percentage of society that was illiterate at this time, right? Or that it wasn't only Roma, or that other people might have struggled to write such a letter as well. Or if there's some way that you thought you could present it and still maintain some of that authenticity. I will answer in Czech. Děkuju. To je vlastně hrozně dobrá poznámka a důležitá. Nepřemýšlela jsem o tom a myslím si, že to je jako způsob, kam jít dál. Zkusím o tom přemýšlet dál a vymyslet něco, ale taky vlastně potom si myslím, že třeba v budoucnu, protože tohle je nějaký jako úvodní seminář pro Lety a že budou vznikat další pro nějaké specifické potřeby a pak si umím představit, že bude že mi to vlastně hodinu mluvit jenom o tomhletom jednom dopisu, protože ten je vlastně, tam je tolik jako témat, které by se daly dál rozebírat, takže vlastně můžeme jako postavit nějaký program jenom kolem tohoto dopisu a vlastně to je vlastně to, proč my jsme to potom změnili, je, že v tom úvodním, že já myslím, že můžeme dovést ty mladé lidi k tomu, proč je vlastně z jejich pohledu vlastně ta gramatika špatná, ale že to vlastně chce další dokumenty přesně a vlastně nějak mít čas v rámci toho programu se tomu věnovat. A my jsme to vlastně nedokázali při tom testování, v tom jakoby čase, protože jsme měli jako možná, že ten program má vlastně jako příliš cílů a proto jsme nedokázali s tím pracovat dost do hloubky a proto jsme to vlastně radši změnili. Spíš možná změnit ten kurz proto, aby bychom měli čas tomu se jenom jakoby u toho problému zastavit a věnovat se tomu dlouho. Ale určitě myslím, že se to bude dál nějak vyvíjet. Já jsem viděla tam Jasara s otázkou. Já mám taky na vás otázku, Karin. Mně taky přišel mimořádně jako promyšlený ten edukační program a do hloubky, ale celou dobu mě provázela otázka, kterou jsem si chtěl vždycky, doufal jsem, že bude rozptýlená, ale jestli se nepletu, tak je to dělaný pro nesmíšený publikum, nesmíšenou třídu a já vím, že je to strašlivý challenge, který nejde úplně předvídat, ale mohla byste na chvíli se zamyslet nad tím, jak by se ten obsah měnil, kdyby byl právě pro smíšený publikum a ještě třeba pro romský žáky? Počkej chvíľočku. Ja som si teraz úplne istá tou moderáciou. Pani Kumanová nám chce k tomu asi niečo... Ďakujem veľmi pekne. Ja sa len pridám k tomu, čo teraz zaznelo. A viem, že asi máme veľa očakávaní od toho vzdelávacieho programu. Ale ak sme tu včera hovorili, že ten pamätník musí nejakým spôsobom slúžiť aj Rómom, tak práve tu je to doplnenie, že to rómske publikum, alebo povedzme aj deti, ktoré by prichádzali, asi budú potrebovať trochu iný vzdelávací program. Viem, že ste na začiatku, viem, že to všetko sa bude tvoriť postupne, ale dávam tu do pozornosti aj jednu vec, ktorú netreba opomenúť. Pamätník sa týka českých Rómov, ale obyvateľstvo v Čechách je dnes so slovenskými koreňmi. Takže aj to je jedna z víziev, s ktorou asi bude treba nejakým spôsobom pri zostavovaní toho programu pracovať. Ostatne tak, ako s tým pracujete v múzeu, čiže nebojím sa toho, že by ste to nevedeli začleniť. Ale naozaj aj ja sa prihováram za to, že pracovať s tou rómskou cieľovou skupinou, či už s deťmi, alebo aj s dospelými, je ako keby špecifické. Takže či na to myslíte? Tak máš takú združenú otázku, tak dúfam, že ti to... Okay. Děkuji vám moc za tohoto perspektivu, která je samozřejmě nesmírně důležitá. Nejdřív bych jenom reagovala, protože mi to dává prostor říct jako něco, o čem jsem přemýšlela při té předchozí otázce, o tom vlastně, že většina Romů, kteří žijou dneska v České republice, že to vlastně nejsou příběhy jejich rodin, že ty jsou vlastně traumatické, ale nějakým, jako jsou to jiné trajektorie a to je vlastně taky odpověď na tu otázku tady, kdo má jakoby
jakoby odpovědnost za ten památník a jak bude vypadat a kdo to má vlastně vést ten proces, že já samozřejmě taky používám ten pojem romské dějiny, ale vlastně jako reálně si myslím, že správně to památník, nebo co se stalo v Letech, to jsou české dějiny. Jo, to vlastně měly by tam, protože naopak někdy jsem jako stála, že lidi předpokládají, jo, ale my nepůjdeme jezdit do toho památníku. My nemáme romský žáky, takže, ale ta představa není, vaši žáci, těch se to týká jako úplně stejně, ne-li mnohem víc, ale samozřejmě jsou i, to je taky, je jasné, že tam budou jezdit i romští žáci. Ještě bych tady uvedla pro kontext pro zahraniční publikum taky, že jeden z velkých problémů českého vzdělávacího systému, že je pořád vlastně jako segregovaný, že romské děti se vzdělávají často jako v jiných školách. Písek je mimochodem jeden z příkladů jednoho z nejvíce segregovaných měst ve vzdělávání v České republice. A samozřejmě je dobře, když jsou ty smíšené skupiny. Já jsem tam o tom nemluvila, protože ten vzdělávací program má na začátku ještě nějakou jako úvodní aktivitu, kdy žáci trochu jako můžou vyjádřit své pocity, jak vlastně s někým jako přicházejí do toho památníku, jestli je to téma zajímá a snažíme se o to takovou jakoby formu. Není to, řekněte, jestli jste tady někdo jako Rom, ale že samozřejmě ten edukátor, který vede ten program, taky musí být jakoby citlivý na to, jako co se už v tu chvíli, aby taky se trochu podíval na ty vztahy uvnitř té třídy, protože často ten problém je v tom, že někdy můžete mít jako děti, máte skupinu, ve které opravdu jsou ty romské děti a mluví se tam o tom a potom je ta otázka, jak tuhle tu zkušenost nějak do toho programu zahrnout a taky se vám může stát to, že tam jsou děti, které mají romskou rodinu, ale vy o tom nevíte, nebo vy byste je identifikovali jako Romy, ale oni to tam vlastně jako nechtějí vnášet. A tam se předpokládá, že samozřejmě, že na začátku má ten edukátor 4 hodinu třeba s tím jako učitelem a může se zeptat, co je to za třídu, vlastně jaký jsou tam hlavní problémy a pak podle toho se ten program nějakým způsobem upraví. Ďakujem, ja by som rada dala priestor pani Kokijovej, ktorá sa hlásila. Karina, môžeš asi podať mikrofon? Já bych se vlastně chtěla vrátit k tomu dopisu. Mě by zajímalo, jestli se použití toho dopisu s někým jako z té romské komunity jako konzultovalo, protože ještě než vy jste vlastně vysvětlila to, že jste to musela přepsat, že vlastně to podničuje ty stereotypy. Já, když jsem to četla, tak jsem to věděla hned, že to bude jako dělat tohleto. Tak jestli jste to s někým konzultovali, protože já jako Romka, která to denně žiju a týká se mě to, tak mě to bylo jako jasný, že to prostě ty stereotypy a to předsudečné myšlení bude jako v těch dětech, který tam na tu edukaci přijdou, samozřejmě jako podniťovat to, že je nebude zajímat, že ty lidi, co tam žili, ale že tam mají špatný i, tak jestli jste to s někým třeba jako konzultovali, nebo jestli máte takovouhle potřebu to s někým konzultovat. Děkuji za tu otázku. Tak já ještě vysvětlím ten proces toho vzniku, že ten program vlastně vychází z těch principů, na kterých stojí celý ten památník, jehož forma vychází z té spolupráce s rodinami přeživších a ten program vlastně nepracuje s žádnými dokumenty, které by nebyly použité v nějakém kontextu v tom památníku. Že je to třeba v těch videích, nebo je to v expozici. Třeba se současnými Romama jste to jako nekonzultovali předem nějakou. Třeba jestli to je vhodný to tam dávat, nebo ne. Ne. Ten program určitě jako vidělo množství lidí z Muzea romské kultury. Předpokládám, že i někdo z romské komunity. A budu samozřejmě, jinak pokud někdo má zpětnou vazbu, jak vy, tak někdo další z těch
tady z publika dneska, tak byl tam na mě kontakt, nebo ho najdete na stránkách muzea a my budeme vděční za zpětnou vazbu, protože ten program teďka opravdu prochází nějakým vývojem a zapracovává se tam výsledky toho testování. Ďakujem. Vidím, že téma dopisu zaujala obecne. Ja by som rada položila jednu otázku Sebastianovi a možno to urobím anglicky, aby sme nemali prípadne problémy s prekladom, ak dovolíte. I have a question for Sebastian. I'm going to ask you directly in English so we don't have to go through the translation process. I was curious if you encountered some sort of resistance or negative feedback from, for example, a collective of memory over the decision to leave the stickers in place. Did you have some sort of resistance in the sense of it shouldn't be there? Yeah, I might not have been completely clear on what happened with the sticker, but over the weekend of this instance, the sticker was removed by. That's to say, the sticker is like industrial grade sticker, so you can't just sort of wash it off or scrape it off easily. So what happens is that there's this. They left this big mark, right? But someone else did this removal. It wasn't part of our organization that we know of, who actively went there into the forest after they saw the blog post and removed the sticker. So someone else in the local community, probably, we imagine, did this, the removal. Oh, right, because I understood it in a sense that somebody put the stickers there and then the stickers were there for some time, but apparently not really. A couple of days, and then they removed the sticker, but the sticker mark is still there today, and we haven't received any negative comments around having this mark left. No, but there was a big discussion among us, right? What do we do with this? Do we actually remove it completely? Do we not leave a trace at all? So that was up for discussion, and we decided, no, let's not leave it. Yeah. Yeah, okay, thank you. To open this. Máme ještě nějaké otázky? A ak nie, tak ja by som vás asi rada pozvala na prvú prestávku dnešného programu a stretneme sa tu znova o 11:00.